звук. Харибол. Харе Кришна. Нет. Харе Кришна. Yes. Харе Кришна. Харибол. Всех Харибол. слышно? Харе Кришна, Гуру Махарадж. На Гуру Махараджа не видно еще пока. Камера отключена, Гуру Махарадж в зуме. Камера отключена. Открываю Zoom. Под конференцию. Возможно, у Гуру Махараджа неустойчивое соединение. Он уже 2 раза в зум заходит и потом уходит. Может быть, выбивает. Харе Кришна.
Мы будем ждать.
Jetzt kommt's. Haribol. Hare Krishna, Jai Guru Maharaj. Finally. Hare Guru Hare Maharaj. Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. Und sieht dich, ja. You hear me? Yes, Guru. Okay, good. Then we can start. Hare Krishna. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Prachakana Ranjana Yamunatira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hariharaya Nama Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Upal Govindaram Srimatu Sudan Piritari Gopinath Nata Namohan Vitetani Nityananda Shri Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita Shri Rup Se Sanatan Bhatta Raghuna Sri Shiva Gopala Bhatta Dasa Raghuna Hare Haraya Nama Krishna Yadavaya Nama Gopal Govindaram Srimatu Sudan Jai Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Jai Gauranitai Jai Gauranitai Gauranitai Jai Gauranitai Jai Radha Gopinath Jai Radhe Jai Mishnabhat Brahmamsa Bhradikacharya Sudra Satsi Samadhis Divine Grace Esse Bhaktivedanta Samaraj Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Granta Raj Sima Bhagavatam Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai All glory Sri Guru Karanga Glory Sri Prabhupada
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we read from Srimad Bhagavatam, 3rd canto, 14th chapter, text 33 up to 43. Yeah? Мы читаем Шримад Бхагаватам, 3-я песнь, 14 глава, тексты с 33 по 43. So it's Diti's lamentation. She feels regretful. Дити скорбит, она чувствует сожаление, раскаяние, That she approached her husband on the wrong time for some union to beget some children. что она обратилась к своему мужу в неподходящее время о зачатии, попросила зачать ребенка. And she was very overwhelmed by this desire. Но она была очень сильно переполнена этим желанием. And if such desires appear strongly, then no rules and regulations are from scriptures or from guru are observed. И это желание было такое сильное, что она не могла следовать ни наставлениям гуру, ни писаниям. Although her husband was a brahmana, he was very strict in his sadhana. Хотя ее муж, он был браманом, очень строгим в своей садхане. But she was a woman and she had many co-wives who already had children, so she also desired some. Но она была женщиной, и, естественно, еще у ее мужа были другие жены, у которых уже были дети. Она тоже хотела ребенка. And although her husband Kashyapa Muni, who was a Prajapati, warned her to wait and not now. Ее муж Кашьяпа Муни, он немного предупредил ее об осторожности, об опасности, и что надо немного подождать. Still she insisted. Но она очень сильно настаивала. And because the husband had to see that the peace of house and wife is all right, so he satisfied her. Но задача мужа также следить за тем, чтобы жена была спокойна, тогда в доме будет все в порядке, и поэтому он должен был ее удовлетворить. But then after that, her desire was fulfilled. She feels, humble. Но после того, как ее желание было исполнено, она почувствовала себя пристыженной. Because she understood it was something wrong from her side. Потому что она поняла, что она поступила неправильно. And she applied, or appealed to her husband for mercy and for kindness. И она стала молить своего мужа о милости к ней. And not only him as husband, she hopes that and prays that he forgives her. И она молилась ему и надеялась, что как муж он ее простит. And that Rudradev also may forgive her because she is the is the brother-in-law or brother-in-law. Is a brother-in-law? Because Shiva was married with Sati. И она также молила прощения у Рудры и надеялась, что он тоже ее простит. Он был их зятем, а Шива был женат на Сати. Have some not clear with his family names: brother-in-law, father-in-law, sister-in-law. Иногда некоторые путаются с этими терминами: зять,
теща или еще. So anyway, Shiva was related with Kashyapa and also with Diti. Но так или иначе, Шива, он был связан с семейными узами с Кашьяпой и с Дити. Because Sati, she was the younger sister of Diti, and yes. И потому что Сати, она приходила к Дити младшей сестрой. And so in this way, she also hoped that Shiva will be kind with her because he's also known. Although he's ferocious as Rudra, he is also very kind. Shiva is auspicious, he's kind. И поэтому она надеялась, что он будет добр к ней и простит ее, потому что, хотя он и бывает очень гневный, но также он и очень добрым бывает, и милостивым, как тоже. So she appealed for Rudra's kindness. И она взывала к доброте и милости Рудры. And then she also appealed for Sati's kindness. И также она молилась о милости у Сати. Also many times, especially in Sati's case, Sati is the wife of Shiva, so the Rudrani, she's if one approaches her, even if her husband Shiva is angry, then she may pacify him. Потому что раз она Сати, Рудрани, если обратиться к ней, даже если Шива разгневан, то она может его успокоить. So therefore we start here now to read from text 33. Поэтому мы начинаем сегодня читать с 33 стиха. Itistu vridita tena karma vadyena bharata upasangamya viprashim adho mukhi abhyabhasata. O son of the Bharata family, Diti after the Maitreya speaking to Vidura, O son of the Bharatas of Bharata clan family, Diti after this went nearer to her husband, her face lowered because of her faulty action. She spoke as follows. Здесь Майтрея говорит Видуре: «О потомок Бхараты». Затем Дити приблизилась к мужу и, опустив от стыда за содеянный грех голову, произнесла следующее. I will not read all the purport because we have a long text to read here, so not that you fall asleep. Я не буду читать все комментарии, у нас много стихов, и чтобы вы не уснули. And to keep in track in the line of the narration. Чтобы как-то проследить очередность повествования. Well, Diti offered Diti approached her husband and she spoke to him as follows in a humble mind. Дити подошла к своему мужу и в смиренном настроении обратилась к нему. Well, she was very much afraid that she made something unrighteous now. Естественно, она очень-очень боялась, что она сейчас совершила что-то очень неподобающее. She maybe get some reaction, and especially she was very much afraid that her child maybe get harmed. И она боялась, что скоро придут реакции за это. Особенно она боялась потерять своего ребенка. Therefore, Diti started to speak. Diti Ruvacha, Name Garbham Imam Brahman, Bhutanam Rishabho Vatit, Rudrapatir Hi Bhutanam, Yasya Karavam Amhasam. The beautiful Diti said, My dear Brahmana, kindly see that my emperor is not killed by Rudra, Shiva, the Lord of all living entities, because of the great offense I have committed against him. Прекрасная Дити сказала: «Дорогой Браман, прошу тебя, позаботься о том, чтобы в наказание за тяжкое оскорбление, которое я нанесла ему, Господь Шива, владыка всех живых существ, не убил ребенка в моем чреве». So here we read the purport. Diti was conscious of her offense and was anxious to be excused by Lord Shiva. Shiva has two popular names. One is Rudra, the other one Ashutosh.
He's very prone to anger as well as quickly pacified. Diti knew that because of his being quickly angered, he might spoil the pregnancy she had so unlawfully achieved. But because he was also Ashutosh, she implored her Brahmana husband to help her in pacifying Lord Shiva. For her husband was a great devotee of Lord Shiva. In other words, Shiva might have been angry with Diti because she obliged her husband to transgress the law, but he would not refuse her husband's prayer. Therefore, the application for excuse was submitted through her husband. She prayed to Lord Shiva as follows. Комментарий. Сознавая, что оскорбила Господа Шиву, Дити хотела получить его прощение. Самыми известными именами Господа Шивы являются Рудра и Ашутоша. Господа Шиву легко разгневать и также легко умилостивить. Дити знала, что разгневавшись, он может прервать ее беременность, которую она добилась незаконным путем. Но поскольку другое имя Господа Шивы Ашутоша, Дити стала умолять мужа Брахмана помочь ей умилостивить его, так как знала, что ее муж был великим преданным Господа Шивы. Иначе говоря, Господь Шива мог гневаться на Дити за то, что она вынудила мужа приступить закон, но она знала, что он никогда не отвергнет молитву Кашьяпы. Поэтому с просьбой о помиловании Дити обратилась через своего мужа. Чтобы умилостивить Господа Шиву, она стала молиться ему. Vishwanath Chakravarti, he points out, Rudra Patir, Bhutanam Rishabho Avadhit. That means the second line of her words. It means na Avadhit means may Rudra may he not kill my embryo or my child. И Вишванат Чакраварти Такур тоже комментирует, он говорит, что она говорит на Авадхит, пусть Рудра не убьет моего ребенка. So she prayed to Rudra as follows: Namo Rudraya Mahate Deva Yograya Midhushe Shivaya Yasta Dandaya Trita Dandaya Manyave. И она молится Рудре таким образом. She glorifies Shiva in his different names and qualities. Она прославляет Рудру, называя его разные имена и перечисляя качества. So let me offer my obeisances under Rudra, who is simultaneously the very ferocious great Devata, Mahadev, and the fulfiller of all material desires. He is all-auspicious and forgiving, but his anger can immediately move him to chastise. Я в глубоком почтении склоняюсь перед разгневанным Господом Шивой, великим полубогом. Его очень легко прогневать, но вместе с тем он исполняет все материальные желания. Он снисходителен к живым существам и не скупится на благословения, однако, разгневавшись, может на месте покарать нечестивца. Diti prayed for the mercy of Lord Shiva very cleverly. She prayed, the Lord can cause me to cry, but if he likes, he can also stop my crying because he is Ashutosh. He is so great that if he likes, he can immediately destroy my pregnancy. But by his mercy, he can also fulfill my desire that my pregnancy not be spoiled. Because he is all-auspicious, Shiva, it is not difficult for him to excuse me from being punished. Although he is now ready to punish me because I have moved his great anger, he appears like a man, but he is the Lord of all men. Комментарий. Молитва Дити, просившей Господа Шиву смилостивиться над ней, составлена весьма искусно. Она говорит, Господь Шива может заставить меня рыдать, но если он того захочет, то сможет осушить мои слезы, ибо он Ашутоша. Он столь могущественен, что стоит ему пожелать, и ребенок в моем чреве погибнет. Но будучи милосердным, он может исполнить мое желание и сохранить его. Он щедро дарует свою милость, поэтому ему не составит труда простить меня и избавить от наказания, хотя сейчас он готов покарать меня за то, что я прогневала его.
Внешне похожий на человека, он на самом деле является повелителем человечества. Vishwanath Chakravarti, he says, Вишванат Чакраварти Такур говорит, she gives proof for her repentance. он поддерживает ее раскаяние, She regrets, deeply regrets, то есть она очень глубоко сожалеет о содеянном feels sorrowful. и чувствует раскаяние. Thought, oh, he will make me weep, but he will also remove my sorrow. Because that's the two meanings of Rudra. Means he can chastise, but he can also bless. И он говорит, что она говорит, он может заставить меня рыдать, но он также может освободить меня от моих страданий. Это два значения слова Рудра. Since he is the great Lord, Mahate Devaya, Mahadev, he will forgive my offense. Но так как он великий Рудра, Махадев, он простит мое оскорбление. But since he is fierce or ferocious, Ugraya, he will destroy my child. Но так как он является очень устрашающим, он может убить моего ребенка. Yet he is liberal, Midhushe, so he will sprinkle the creeper of my desire with his mercy, since he is auspicious. Но также он очень милостив, и он прольет милость, побрызгает мое желание, и оно выполнится. Devoid of giving punishment. Вместо того, чтобы наказывать меня. But still he will punish me, Trita Dandaya, since he is the personification of anger, Manyave. Но все равно он накажет меня, потому что он олицетворение. Then she continues. И она продолжает. Next 36. Sana prasita tam bhamo Bhagavan urvanugraha yadhas yap anukampyanam strinam deva satipati. Let him be pleased with us, since he is my brother-in-law, the husband of my sister Sati. He is also the worshipable Lord of all women. He is the personality of all opulences and can show mercy towards women who are excused even by the uncivilized hunters. Она продолжает молиться. Я надеюсь на его благосклонность, ибо он мой зять, муж моей сестры Сати. Ему поклоняются все женщины. Он обладает всеми достояниями и может проявить снисходительность к женщинам, которых щадят даже охотники-дикари. Vishwanath Chakravarti comments, full of worry, she praised Shiva. Вишванат Чакраварти Такур комментирует, переполненная беспокойствами, она молит Шиву. Expressing her humility. Молится ему и выражает свое смирение. Then she prayed for removal of her fear. И потом она молит его убрать, устранить ее страх. Shiva is the husband of her sister and full of mercy, even to those with no mercy. Yadhyasya, the hunters. Он является супругом ее сестры Сати, и у него очень много милости даже к тем, у кого нет милости охотникам. So if he can, I would say, excuse the hunters, then not why not the women? Если он может простить даже охотников, почему же не женщин? He is the husband of Sati and thus knows the nature of woman. Он же супруг Сати, он понимает природу женщин. He also may suggest that by the intervention of Sati, Shiva will not punish me. И она также предполагает, что если Сати вмешается, тогда Шива не будет наказывать ее. Because I'm his sister-in-law. Потому что я его невестка. Sister-in-law. So it also means Sati will pardon or forgive my offense. Это также значит, что Сати простит мое оскорбление.
means she will speak some pacifying words to her husband Shiva. Это значит, что она умилостивит Шиву, успокоив его своими словами. Because Shiva is the only one who can control Sati or Parvati or Durga. Потому что единственное, кто может контролировать Шиву, это Сати, Парвати или Дурга. Because he is her husband. Потому что он ее супруг. Hopefully it works. И будем надеяться, что так и сработает это все. We can continue in text 37. 37 стих. Now Maitreya speaks. Maitreya Vacha Svasargasya Shisham Lokyam Ashasanam Pravet Patim Nivrita Sandhya Niyamo Haryam Aha Prajapati. Maitreya said, the great sage Kashyapa thus addressed his wife, who was trembling because of fear that her husband was offended. She understood that he had been dissuaded, that means disturbed from his daily duties of offering his evening prayers, evening sandhya. Yet she desired the welfare of her children in the world. Майтрея сказал, тогда мудрец Кашьяпа заговорил, обращаясь к жене, которая дрожала от страха из-за нанесенного мужу оскорбления. Она понимала, что отрывает его от исполнения повседневных обязанностей и вознесения вечерних молитв, и тем не менее сделала это, заботясь о благополучии своих детей, которым предстояло появиться на свет. So now Kashyapa will speak, text 38, Kashyapa Vacha. Теперь будет говорить Кашьяпа, 38 стих, Кашьяпа Увача. Aprayatyat atmanaste doshan mahurtikat uta mannideshati charena devanam jati helanat. The learner Kashyapa said, because of your minds being polluted, because of defilement of the particular time, because of your negligence of my directions, and because of your being apathic to the devas, everything was inauspicious. Мудрец Кашьяпа сказал, из-за того, что твой ум был осквернен, и ты выбрала самое неподходящее для зачатия время, не вняла моим увещеваниям и была непочтительна к полубогам, вся обстановка оказалась крайне неблагоприятной. In the purport, Srila Prabhupada describes the importance of following the proper rules and the regulations of the husband and wife for get good children and performing the Garbhadana samskaras. И в этом комментарии Шрила Прабхупада говорит о важности мужа и жены следовать правилам, предписанным зачатию, как правильно зачинать детей, выполняя церемонию Гарбхадана. And he quotes Bhagavad Gita verse from 7:11, where Krishna says that that sexual intercourse, according to a religious principle, is a representation of him. И он цитирует Бхагавад-гиту 7.11, где говорится, что половые отношения, не противоречащие религиозным принципам, являются одной из форм сознания Кришны. So then we read from the middle, Diti. After Garbhadana, there's a next sentence. Diti neglected all the principles of scriptural injunction. You find in the purport. You find Diti neglected all the principles of scriptural injunction, and therefore, although she was very anxious for auspicious children, she was informed that her children would not be worthy to be the sons of a Brahmana. Дити пренебрегла всеми религиозными предписаниями, поэтому, несмотря на свое горячее желание иметь хороших детей, она узнала, что ее дети будут недостойны своего отца Брамана. So there is a clear indication herein that the Brahmana's son is not always a Brahmana. И здесь ясно указывается на то, что не всегда дети Брамана автоматически становятся Браманами. For example, personalities like Ravana and Hiranyakashipu were actually born of Brahmanas, but they were not accepted as Brahmanas because their father
did not follow the regulative principles for their birth, like in the case of Kashyapa with his wife Diti. Например, Равана и Хираньякашипу были сыновьями браманов, но их самих никто не считал браманами, поскольку во время зачатия их отцы нарушили религиозные принципы, как в случае с Кашьяпой и Дити. Therefore, such children will have, I would say, asuric qualities or even Rakshasa-like. И поэтому у таких детей будут качества асуров, или даже они будут походить на ракшасов. Prabhupada says, points out that at that time there were only 2 Rakshasas in the previous ages, but due to negligence of the disciplinary methods. But during the age of Kali Yuga, there is no discipline in sex life. How then can one expect good children? Certainly unwanted children, Varna Sankara, cannot be a source of happiness in society, but through the Krishna consciousness movement, they can be raised to the human standard by chanting the holy name of God. That is the unique contribution of Lord Chaitanya to human society. В предыдущей эпохе люди очень редко пренебрегали предписаниями шастр, поэтому ракшасов на земле было не так много, но в век Кали половые отношения никак не регламентированы. Можно ли в этом случае рассчитывать на появление хороших детей? Нежелательные дети не способны принести обществу благоденствие, но если благодаря деятельности движения сознания Кришны они начнут повторять святое имя Бога, то смогут вырасти достойными людьми. Таков уникальный дар, который принес человечеству Господь Чайтанья. Anyway, we can see in Kali Yuga such a tough age that even devotees or in devotee families and also in the Krishna consciousness families, some discrepancies appearing, and even they follow maybe all the rules and regulations, but still the children, they don't come out as they would desire. И как мы видим в Кали-югу, даже в семьях преданных, даже если бывает, они следуют всем правильным предписаниям, но происходят несчастные случаи, и дети не всегда появляются преданными. Besides of that, also the parents and the teachers, they also making a lot of mistakes. И кроме того, учителя, они совершают множество ошибок. It's a terrible age, Kali Yuga. Это очень ужасный век Кали-юга. And it happened in the previous ages also. Но в предыдущие века это тоже происходило. At that time it was rare. Но в то время такое бывало редко. Now it becomes normal every day, this kind of discrepancies and problems in the families and the children and raising the children appears. Но в наше время это сплошь и рядом постоянно происходят проблемы родителей с детьми, проблемы в воспитании и так далее. It's a great responsibility to raise children. Это очень большая ответственность вырастить ребенка. Even a great responsibility to marry and to have a proper grihasta ashram life. Уже большой ответственностью является правильно выйти замуж или жениться и жить подобающей семейной жизнью. Yesterday I read from one lecture of Prabhupada in Tirupati in South India. Вчера я читал из одной лекции Шивы Прабхупады, которую он дал в Тирупати в Индии. They're mostly Ram worshippers there. В основном люди, которые там живут, они поклоняются Раме. Sitaram. In South India, mostly the Sitaram worshippers. То есть жители Южной Индии в основном поклоняются Ситараме. So he encouraged devotees, the people. Many people come to his programs, and that time it was in 74. И это было в 1974 году, и очень много людей пришло на программу со Шивой Прабхупадой. Also Pandal festivals and Pandal lectures. Это был такой фестиваль в Пандале, и там были лекции. Encouraged ultimately the
people to chant the holy name. И он вдохновлял людей воспевать святое имя, Chanting Hare Krishna mantra. воспевать Харе Кришна мантру. And then there was one question of one attendant, and then he asked, is it okay if one also chants the name of Ram first? И один человек задал вопрос, а это нормально будет, если кто-то будет сначала повторять имена Рама? And then Prabhupada told, yes, anyway, chant, either you chant Hare Krishna, and then Hare Ram, or you chant Hare Ram, 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 Hare, Hare Krishna. The main thing that you chant. И Шрила Прабхупада сказал, да, это вполне нормально, или вы повторяете сначала Харе Кришна, потом Харе Рама, или сначала Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, потом Харе Кришна. Главное, чтобы вы воспевали. He wanted to encourage somehow the people to chant the holy name. Он хотел так или иначе вдохновить людей повторять святые имена. And further, he also advised them, that everyone should worship the deity in their home. They should install deity in their home. И дальше он стал вдохновлять людей на то, что в каждом доме они должны установить божества и поклоняться. It's very important for the grihastas. Очень важно для грехастов. So that the family and also the children and relatives and friends, they always understand Krishna is in the house, or Ramachandra is in the house, so he is our Lord, he is the master of the house, we are his servants. Чтобы все члены семьи, друзья, приходящие в дом, они видели, что Кришна — это центр семейной жизни всего этого дома, и мы его слуги, он наш повелитель. So therefore, Srila Prabhupada, on the basis of previous authorities, encouraged everyone to chant Hare Krishna mantra and also worship the deity, the Lord, in the form of Archa Vigraha in the home. И поэтому на основе предыдущих авторитетов Шрила Прабхупада вдохновлял всех повторять святое имя и также поклоняться божествам Арча Виграхе дома. In this way, hopefully, by the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu, the family becomes blessed and purified. И в этом случае, будем надеяться, по милости Чайтаньи Махапрабху, они получат благословение, поклоняясь божеству дома. So Kali Yuga is an age of fault. Kali Dosha Niderajan. Still, if we are taking to Krishna consciousness, especially mantra and deity worship, this process is very merciful. It's blessed by Lord Chaitanya. И Кали-юга наполнена множеством недостатков, но благодаря воспеванию Харе Кришна мантры, поклонению божествам, исследованию этому процессу, люди будут получать благо, получат милость. And this way one can, by this process, somehow or other, we have a chance to overcome the dangerous situation and this pollution of the Kali Yuga influence. И следуя этому процессу, у нас есть шанс устранить множество беспокойств в уме и избавиться от осквернения этого века. So hearing, chanting is most important. And all the reading we are doing should actually be done in the service spirit to please Krishna and to further making progress in absorbing our mind and our senses and everything what we have in the service of Krishna. И очень важно сейчас слушать и воспевать. И если мы читаем, то это чтение мы должны все время посвящать Кришне и читать ради его удовлетворения, и таким образом служить ему и прогрессировать. And hopefully we should not have excuses. Oh, previously also so many, much greater personalities have problems. И мы не должны все время искать какие-то оправдания. Ой, у нас такие проблемы. У многих раньше были намного большие проблемы.
in this movement, so many have problems, even to Srila Prabhupada's time. И в этом движении у многих есть огромные проблемы. И даже во времена Шрилы Прабхупады были проблемы. So what is the chance for us now? Так что какой у нас теперь шанс? Okay. What chance we have now? You know, what we can do now? Что мы можем сделать? So these are sometimes excuses we hear, and we have ourselves. The mind is coming up, you know, using opportunity. То есть часто мы слышим такие оправдания от преданных, и наш ум сам подбрасывает нам такие идеи. Because it's the tendency of our nature, the nature of the mind is more easily to see the bad in others and get the nourishment from that than to see the good, because then we have to change something in our mentality. Легче всего увидеть что-то плохое в других и как-то так подпитываться, чем видеть что-то хорошее и менять себя. But as we hear from Krishna to Arjuna, the mind is a great enemy. We can never trust him. Но, как мы слышим, Кришна говорит Арджуне, что ум, он наш враг, и никогда нельзя ему доверять. Because he's always full of lusty and selfish desires. Потому что он переполнен вожделения и эгоистических желаний. We have to train him, we have to cultivate him by giving him nice taste and in this beautiful process of Krishna consciousness activities. Мы должны его тренировать, воспитывать и давать ему много хорошего вкуса к деятельности в сознании Кришны. Because the passionate mind can degrade us, but the mind, if he is under control, he can elevate the conditioned soul to mode of goodness, sattva guna. Ум страсти, он сведет нас к деградации, но ум, который контролируется под контролем, он может возвысить нас до саттва-гуны. So therefore we should never, get nourishment from the bad examples or weak examples. Поэтому мы никогда не должны питать себя вот этими плохими примерами. Actually, if we hear and see about such examples in the past and also now, then we should think and consider, yes, this shows how dangerous it is in this material world. Maya is always awake. И когда мы видим такие примеры сейчас или слышим об этом в прошлом что-то было, мы должны просто понимать, что да, майя очень сильная, мы должны всегда быть на чеку. And Maya and his chelas are also always ready. And Kali and his chelas are also always ready. И Кали вместе со своими кали-челами, они всегда наготове. Kali and his chelas. Кали и его челы. That's a difference. Есть разница. And Kali is never alone. So he always has his I would say his followers. Adharma, lust, greed, anger, illusion, frustration. Потому что Кали, он никогда не приходит один, у него есть свои последователи. Адарма, вожделение, гнев, жадность, разочарование. So Adharma is always on the side of Kali. Адарма всегда занимает сторону Кали. And Dharma is on the side of those who are cultured, who are Vaishnavas, who are devoted to the Supreme Lord. А Дхарма стоит на стороне преданных, воспитанных преданных, которые поклоняются Верховному Господу. One takes, I would say, shelter, humble, dependent shelter in the holy name, in the Sankirtan Yagya, then or in the Sanatana Dharma of devotional service, then Kali and his chelas and Maya don't touch you. А если кто-то смиренно принимает прибежище в воспевании Святого Имени, в Санатана-дарме, тогда Кали и его челы, они не могут тронуть его.
we hear many times, Krishna consciousness is like the sun. И, как много раз говорится, сознание Кришны подобно солнцу. And Maya and also Kali Yuga is like darkness. А Майя и также Кали-юга, они подобны тьме. So wherever we keep Krishna or Krishna consciousness, then Maya and Kali influence will stay far away. И где бы мы не были с Кришной, то Майя и ее влияние, она улетучится. So we go on. We still have a few verses more, about 4-5 verses more. Будем продолжать читать. У нас еще где-то 4 стиха. Text 39. 39. Still Kashyapa addressing his wife. Кашьяпа обращается к своей жене. Bhavishyatas tava badrau abhadre jataradhamau. Lokansa palam streams chandi muhur akrandayishyata. O haughty one, you will have 2 contemptuous sons born of your condemned womb. O unlucky woman, they will cause constant lamentation to all the 3 worlds. О своенравная, из твоего скверненного чрева на свет выйдут 2 заносчивых сына. Эти дети, о несчастная, станут источником неутихающей скорби для обитателей всех 3 миров. Chandi, the word Chandi means oh passionate woman. Чанди означает страстная женщина. And she's very И своенравная. Very passionate, has so many desires. Она страстная, и у нее много своих желаний. So. Purport. Contemptuous sons are born of the condemned womb of their mother. In Bhagavad Gita 140, it is said, when there is a deliberate negligence of the regulative principles of Dharma, the women as a class become polluted, and as a result, there are unwanted children. This is especially true for boys. If the mother is not good, there cannot be good sons. The learned Kashyapa could foresee the character of the sons who would be born of the condemned womb of Diti. The womb was condemned because of the mothers being too sexually inclined and thus transgressing all the laws and injunctions of the scriptures. In a society where such women are predominant, especially now, one should not expect good children. Из-за оскверненного чрева появляются на свет заносчивые сыновья. Из оскверненного чрева. В Бхагавад-гите 1.40 сказано, когда люди сознательно нарушают принципы религиозной жизни, женщины в обществе развращаются, в результате чего на свет появляется нежелательное потомство. Это особенно касается мальчиков. Если мать не благочестива, она не сможет родить благочестивых сыновей. Мудрец Кашьяпа предвидел, каким нравом будут обладать сыновья, зачатые им в оскверненном чреве Дити. Ее чрево было осквернено, потому что, охваченная вожделением, она нарушила все предписания и законы священных писаний. Общество, где подобные женщины составляют большинство, не может рассчитывать на то, что подрастающее поколение будет благочестивым. Pranинам ханьямананам, динанам акритагасам, стринам нигриямананам, kopiteshu mahatmasu. They will kill poor, faultless living entities, torture women, and enrage the great souls. Они станут убивать несчастных, ни в чем не повинных живых существ, истязать женщин и зажгут гневом сердца великих душ. But demoniac activities are predominant when innocent, faultless living entities are killed. Women are tortured, and the great souls engaged in Krishna consciousness are enraged. In a demoniac society, innocent animals are killed to satisfy the tongue,
and women are tortured by unnecessary sexual indulgence. Where there are women and meat, there must be liquor and sex indulgence. When these are prominent in society by God's grace, one can expect a change in a social. When these are prominent in society by God's grace, one can expect a change in the social order by the Lord Himself or by His bona fide representative. Комментарий. В обществе, где убивают невинных и испорченных и непорочных живых существ, истязают женщин и приводят в гнев махатм, великодушных людей, занятых деятельностью в сознании Кришны, преобладает демоническое влияние. В демоническом обществе люди убивают невинных животных ради того, чтобы доставить удовольствие языку, и истязают женщин, используя их для удовлетворения своей ненасытной похоти. Там, где есть женщины и мясо, обязательно будут вино и блуд. Когда подобные тенденции начинают преобладать в обществе, следует ожидать, что милостью Господа вскоре произойдет смена социального устройства. Господь либо сделает это сам, либо поручит эту миссию своему истинному представителю. I also found a nice statement by Prabhupada in a lecture in Hyderabad. Я также нашел очень хорошее высказывание Шилы Прабхупады в лекции в Хайдарабаде. It will come out for next Krishna World for the lectures of the day, from Prabhupada's lectures, quotes. Эта цитата будет в мире Кришны в следующем выпуске цитаты дня. So the title is Everyone Wants to Enjoy Individually or Collectively. И оглавление этого: все хотят наслаждаться или индивидуально, или коллективно. And Srila Prabhupada quotes verse from Prema Vivarta, Krishna Puriya Suchi Bhogavanchakare, where all living entities we have come here within this material world to enjoy, to lord it over the material nature. Мы все живые существа приходим в материальный мир, чтобы наслаждаться и господствовать над материальной природой. This is going on. Вот что происходит. Everyone can understand that what is these markets for? Все это понимают, зачем это все здесь. If you go to a very busy quarter or market, what is the business there? Если вы пойдете в очень шумный базар или магазин, зачем там все это? Business is that everyone wants to enjoy this world to the fullest satisfaction. Туда все приходят, потому что все хотят наслаждаться этим миром до полного своего удовлетворения. Either you call it industry or trade or business or high court, what is the aim? The aim is that I want to enjoy. Или вы называете это бизнесом, или еще как-то, но цель всего этого такая, что мы хотим наслаждаться. This is individually the case. Это в каждом конкретном случае. And to take it nationally, statewide, or one state wants that, my man, let me extend that sense gratification. Или это национально принимается, или каждой страной, или каждым человеком. Человек хочет расширять свое наслаждение. So even the state leader, he thinks, he thinks about how we collectively can have sense gratification and increase our enjoyment. Даже главы государства, они думают, как бы коллективно нам устроиться получше и наслаждаться. First of all, individual sense gratification, then extended. Сначала каждый сам хочет наслаждаться, а потом он расширяет свое наслаждение. My family, my son, my grandson, they will enjoy, make such an arrangement. Моя семья должна наслаждаться, мой сын, мой внук. Расширенное наслаждение. This is natural. Это естественно. And then to extend it from family-wide to community-wide. И потом они увеличивают границы этого от семьи к обществу. From community, national-wide.
от общества к нации. and international also. Потом, может быть, даже кто-то делает это интернационально. Thinking that we, human beings, we should combine together and send all the animals to the slaughterhouse and eat them with the combined effort. И они размышляют так, что мы, люди, мы должны объединиться все вместе и всех животных послать на мясобойню, и так мы все вместе будем наслаждаться. What is that? What kind of say international combined is the excluding the animals? Huh? We shall enjoy, but the animals we kill. Что же это такое, что мы все интернационально объединяемся, а животных исключаем? То есть мы раз национально, то и животных нужно исключить. Therefore, also wars are taking place consequently. И поэтому происходят и войны. This is going on. Somebody has something on in the behind. Поэтому switch it off. Only you should keep on. This is going on. Krishna Bullies achieve. Bhogavanchakare. This is Maya. This disease has to be cured. Вот что происходит. Это майя. Эту болезнь надо вылечить. And to do that, it requires knowledge and religiousness. И чтобы это сделать, нужно получить знания и быть религиозным. We need dharma. Without dharma, then sinful life has to take over. То есть нам нужна дharma. Без дharмы начинает преобладать греховная жизнь. Then it will create so much suffering. И из-за этого люди очень сильно страдают. So therefore, that's pointed out here in this verse and also in the purport that the demoniac people or society, they do so much harm to the animals, to the children, to the women. И поэтому в этом стихе и комментарии говорится, что современное общество, оно очень сильно наносит вред и женщинам, и детям, и невинным, и животным. In such a society, no peace can be expected. И в таком обществе мы не можем ожидать мира. So next verse, 41. Tada Vishveshvara Krudho Bhagava Loka Bhavana Anishyat Avatirya Sau Yatadrin Shataparvatrik. At that time, the Lord of the universe, the Supreme Personality of Godhead, who is the well-wisher of all living entities, will descend and kill them, just as Indra smashes the mountains with his thunderbolts. Тогда Верховная Личность Бога, Господь Вселенной, заботящийся о благе всех живых существ, низойдет в этот мир и убьет их, подобно тому, как Индра своими молниями сокрушает горы. So it shows that if a society becomes too degraded and too much demoniac lifestyle taking over, then avatar may come or some I would say natural change will come so that people come to normal thinking again. Это говорит о том, что если общество начинает слишком деградировать и поддаваться греховной жизни, тогда должны произойти естественные перемены, или даже придет аватара, или произойдут какие-то перемены. In the case of now, the two demons, the sons of Diti, appeared, Hiranyakashipu and Hiranyaksha. И вот как в нашем случае появятся два демона, Хираньякша и Хираньякашипу. Yeah, Hiranyaksha was the younger, Hiranyakashipu the older. И Хираньякша, он младшим был, а Хираньякашипу старшим. So they are called Daityas because they are sons of Diti. Их называют Дайти, потому что они сыновья Дити. Two famous family lines coming from the demigods,
from Kashyapa, one from Aditi, the Adityas, that means the demigods, devas. И одна известная линия живых существ, она происходит от Дити, это полубоги, их называют Aditi. Another one from Diti, the Daityas, headed by Hiranyakashipu and Hiranyaksha. А другая категория живых существ, она происходит от Дити, и их возглавляет Хираньякашипу и Хираньякша. So at the beginning, in the 14th chapter, we heard about the story of the Adivaraha, Yagyavaraha. В начале 14 главы мы слышали историю об Ягьяварахе, Адиварахе. Yeah. And then it was hinted by Maitreya that he appeared to save the world, who fell down to the lower regions of the universe. И Майтрея намекнул, что Господь явился для того, чтобы спасти Землю и поднять ее с низших областей Вселенной. And also to kill Hiranyaksha. И также для того, чтобы убить Хираньякшу. Upon that, later on, Vidura asked Maitreya, can you please tell me why the Lord, who is personified Yagya, personified Veda, was killing Hiranyaksha, the Daita? И потом Видура задает вопрос Майтреи, а почему Господь Вепрь, олицетворенный Ягья, олицетворенный Веды, он придет и убьет этого Хираньякшу? Why is the Lord, who is personification of knowledge and the Vedas and the Vedic Yagyas, killing somebody? Почему Господь, который является олицетворением ведического знания, Веды, Яги, должен кого-то убивать? Maitreya addressed Vidura as a great hero. Майтрея обратился к Видуре, назвав его великим героем. Because he wanted to clarify, make clear how Vidura was very courageous. He was not falling victim to adharma and to irreligious principles. И он хочет указать на то, что Видура, он очень смелый, и он следовал дхарме и не пал жертвой дхармы и принципов, противящихся религии. It was justice personified. Sorry? It was justice. Он был олицетворением справедливости. And only he can ask such a question. И только он мог задать такие вопросы. So then he narrated how it came, how Diti became pregnant to the wrong time. И тогда Майтрея стал ему рассказывать, как так случилось, что Дити забеременела в неподобающее время. How consequently on that two demons or Daityas, irreligious persons appeared. И из-за этого появились два демона, два дайти, которые олицетворение адхармы, не религии. And then how the Lord appeared as Varaha, as the second Varaha in the Chakshusha Manvantar. И о том, как явился Господь снова второй раз в эпоху Чакшуши Манвантари. With the purpose to kill Hiranyaksha. Для того, чтобы убить Хираньякшу. Because he was too much terrorizing the universe. Из-за того, что тот очень сильно терроризировал Вселенную. Disturbed the Brahmanas and the Brahminical culture. Начиная с браманов и браманической культуры. So in the purport here, Prabhupada writes in text 41, Vasanta. К 41 стиху Шрила Прабхупада пишет такой комментарий. As stated in the Bhagavad Gita 4.8, the Lord descends as an incarnation to deliver the devotees and kill the miscreants. The Lord of the universe and of everything would appear to kill the sons of Diti because of their offending the devotees of the Lord. Как сказано в Бхагавад-гите 4.8, Господь
воплощается в материальном мире для того, чтобы освободить преданных и уничтожить демонов. Devotees of the Lord. There are many agents of the Lord, such as Indra, Chandra, Varuna, Durga, Goddess Durga, and Kali, who can chastise any formidable miscreants in the world. Господь Вселенной придет, чтобы убить сыновей Дити, наказав их за те страдания, которые они причинят его преданным. У Господа есть много помощников, таких как Индра, Чандра, Варуна, богиня Дурга или Кали, которые могут покарать любого, даже самого великого могучего демона. The example of mountains being smashed by a thunderbolt is very appropriate. The mountain is considered the most strong-built body within the universe. Yet it can be easily smashed by the arrangement of the Supreme Lord. В этой связи весьма уместен пример с молнией, раскалывающей горы. Считается, что во всей Вселенной нет ничего прочнее гор, тем не менее, по воле Верховного Господа, любая гора может быть сокрушена. Supreme Personality of Godhead does not need to descend in order to kill any strong-built body. He comes down just for the sake of his devotees. Everyone is subject to the miseries offered by material nature. But because the activities of miscreants, such as killing innocent people and animals or torturing women, are harmful to everyone and are therefore a source of pain for the devotees, the sadhus, therefore the Lord comes down. He descends only to give relief to his ardent devotees. The killing of the miscreants by the Lord is also the mercy of the Lord towards the miscreants. Although apparently the Lord takes the side of the devotee, since the Lord is absolute, there is no difference between his activities of killing the miscreants and favoring the devotees. Верховной личности Бога нет нужды приходить сюда, чтобы уничтожить то или иное тело, каким бы могучим оно ни было. Господь не сходит в этот мир только ради своих преданных. В материальном мире страданий не может избежать ни одно живое существо. Но убивая невинных людей и животных или истязая женщин, демоничные люди причиняют вред всем. Поэтому их бесчинства вызывают в сердцах преданных жгучую боль. И тогда Господь не сходит в материальный мир. Он не сходит только за тем, чтобы облегчить страдания своих искренних преданных. Может показаться, что, нисходя в этот мир, Господь проявляет благосклонность только к преданным, однако убийство демонов на самом деле тоже является актом милосердия. Господь абсолютен, поэтому между его деяниями, связанными с уничтожением грешников, и тем, что он делает, желая облагодетельствовать преданных, нет никакой разницы. Text 42. Diti Ruvacha Vadham Bhagavata Sakshat Sunabodhara Bahuna Ashase Putrayor Mayam Makrudhat Brahmanat Prabhu. Diti said, "It is very good that my sons will be magnanimously killed by the arms of the personality of Godhead with his Sudarshan weapon, Chakra. O my husband, may they never be killed by the wrath of the Brahmana devotees." Дити ответила: «Как хорошо, что милосердный Господь, Верховная Личность Бога, собственноручно убьет моих сыновей, метнув в них свой диск Сударшину. Мой дорогой муж, да не послужит причиной их гибели гнев браманов преданных». Na Brahma Danda Taktasya Na Bhuta Payadasya Cha Narakas Janugrinanti Yam Yam Yonim Asaugata. The person who is condemned by a Brahmana or is always fearful to other living entities is not favored either by those who are already in hell or by those in the species in which he is born. Текст 43. Те, на ком лежит проклятие Брамана, и те, кто внушает ужас другим живым существам, презираемы всеми, даже обитателями ада и своими сородичами. So, in other words, Diti now, when she heard that her sons became killed by the Supreme Lord, she understood, oh, this is a great mercy. И другими словами, здесь Дити, услышав о том, что ее сыновей убьет Верховный Господь, она обрадовалась, что они получат милость. I mean, she was also a devotee,
so she understood when somebody becomes punished or killed by Vishnu, that means that person becomes benefited, becomes purified, and ultimately attains liberation. То есть это значит, что она была предана, она понимала, что если кого-то убивает сам Вишну, то он очищается и получает освобождение. The greatest fear she had, not that they become killed by Lord Vishnu, but that they may become killed by Brahmanas. И то, чего она очень боялась, это не то, чтобы ее сыновей не убил Вишну, а то, чтобы их не прокляли и не убили браманы. As the Brahma teaches, the curse of a Brahmana is very ferocious and this cannot be counteracted by anything. Потому что Брахма Теджас, проклятие браманов, это самое страшное, что может быть, и это невозможно ничем нейтрализовать. Not even the Lord himself counteracts the curse given by the Brahmanas. Даже сам Господь, Он не вмешивается и не нейтрализует эти проклятия, данные браманами. We hear this in case of the curse spoken by the 4 Kumaras with the Джайдача. doorkeepers in Vaikuntha, Jai and Vijay. И мы слышим об этом проклятии, которое произнесли 4 кумаров у дверей Вайкунтхи на Джая Виджая. The Lord didn't counteract, although he could do it. Господь не стал нейтрализовывать это проклятие, хотя Он мог это сделать. Actually accepted this as his own fault and accepted the curse himself, and he said, okay, let my two servants come down to the material world and I will go with them. И вместо этого он даже принял это проклятие на себя и посчитал, что это он во всем виноват, и сказал, что хорошо, пусть мои слуги, 2 слуг спустятся в материальный мир, я тоже пойду с ними. In these guys, we can understand it's lila, it's not a general incident. В этом случае мы можем понять, что это была лила, это не то, что все время так происходит. Not everyone falls from the spiritual world. It's an incident for the sake of the lila. Что все сплошь и рядом падают из духовного мира. Нет, это случилось для лилы. Also, the Lord Narayana is the supreme enjoyer, so he also wants to exhibit his leelas in the material world. Господь Нараяна, выше наслаждающийся, и также он иногда хочет проводить свои лилы в материальном мире. And this is not doing with the material energy. He's doing this with his associates, with coming from the spiritual world. Но он не делает это, не играет с теми, кто под влиянием материальной энергии. Он приходит со своими спутниками из духовного мира. Because to introduce dharma, to punish the demons, and to like that, the Lord doesn't have to descend himself. А чтобы убивать демонов и восстановить дharmu, Господу не надо самому лично приходить. As we heard from the purport from Srila Prabhupada, he can do this through his different agents, different powerful demigods and devis. Как мы читали в комментарии Шрилы Прабхупады, он может сделать это через своих посланников, посредников, могущественных полубогов, полубогинь. Like Durga Devi, Chandi, she is very ferocious. Подобных Дурге или Чанди, они очень устрашают. Material nature itself. И они это сама материальная энергия. Adhyatmika, Adhibhautika, Adhidaivika kleshas. Они обладают адьятмикой, адхибаутикой, адхидайвика клешами. These are the laws of the Lord, and so it works for everyone. И так устроен закон Господа, и он работает для всех. So when he comes, he's not coming because mainly because he wants to kill somebody. И когда Господь приходит сюда, он не приходит сюда просто потому, что он хочет кого-то убить. So maybe he likes to have a fight because in the spiritual world there's no fight. Only in Krishna Loka between Krishna's friends and Krishna there are sometimes fights, like mock fighting.
Потому что на Вайкунтхе он не может ни с кем посражаться, а ему нравится иногда посражаться. Только, может быть, на Галоке он иногда со своими друзьями-пастушками в шутливой форме борется и сражается. Sometimes Krishna even becomes defeated by his friends. И иногда даже Кришна проигрывает своим друзьям. They feel very proud that they defeated Krishna, their very strong, undefeatable friend. И они потом очень гордятся тем, что они победили своего непобедимого, могущественного друга Кришну. So Krishna doesn't want just, sometimes we think, oh, God is always the winner. It's boring. И иногда мы думаем, что Господь, Он всегда победитель, но это скучно. Yeah, the spiritual world is always the winner. Но да, в духовном мире там все победители. The material world is always the winner. So if you want to defeat Krishna, then you have to go to Goloka Vrindavan, to Krishna. А в материальном мире Он всегда побеждает. А если вы хотите победить Кришну, то вам надо отправиться на Галоку. Become Krishna's lover, become Krishna's friend, because they can chastise him. И стать возлюбленным Кришны или другом Кришны, потому что они могут поругать его. Mother Yashoda can chastise him. Мама Ишода может ругать его. And Krishna says, I love this kind of chastise more than the prayers of the Vedas. И Кришна говорит, что такие ругательные слова я люблю больше, чем молитвы Вед. That's why he actually appeared in this material world as Lord Chaitanya. He appears as Lord Krishna because he wants to exhibit these loving affairs between his eternal associates in Vrindavan. И почему же Кришна явился в материальном мире как Господь Чайтанья? Потому что он хотел здесь проявить эти удивительные отношения, показать любовный обмен между Господом и его преданными. And Lord Chaitanya, he wanted to relish it himself, although he is the Supreme Lord himself. И сам Господь Чайтанья, он хотел наслаждаться этими отношениями, хотя он сам Верховный Господь. He came as a devotee, in the mood of Radharani, so that he could relish the ecstatic love of Radharani. Но он пришел в образе преданного в настроении Шримати Радхарани для того, чтобы он мог прочувствовать и наслаждаться этой экстатической любовью Шримати Радхарани. The first cause of the Lord is always an internal cause because of his loving affairs with his devotees. И главная причина, почему Господь приходит, это его внутренняя причина, потому что он хочет наслаждаться любовью Шримати Радхарани. The mission to kill demons, to inaugurate Yuga Dharma, it's secondary. И также наслаждаться отношениями с другими преданными. А миссия убивать, восстанавливать Дharму, это уже второстепенно. Because this he can do also through all his different avatars and his material agents, the devas even. Потому что это он может сделать и через другие свои аватары или даже через полубогов Девов. So therefore, even the cause of Lord Narayana was also because of showing his wonderful activities to this world. И в случае с Господом Нараяной, чтобы показать свои удивительные деяния в этом мире. The spiritual world is always Vaikuntanath, is the king there. В духовном мире он всегда Вайкунтханат, он там царь. No opportunity that somebody will challenge him. Everyone is in awe and reverence. И, естественно, там никакого такого случая ему не представляется, что кто-то бросает ему там вызов. Все относятся к нему с благоговением и почтением. But he is the supreme person, supreme relisher of rasa, so therefore he also likes to have sometimes virya ras. Но так как он высшая личность, которая в высшей степени наслаждается всеми расами, также ему иногда хочется испытывать отношения в вирья-расе. He arranges that Jai and Vijay, his gatekeepers of Vaikuntha, became cursed. Поэтому он так устроил, что его слуги Джай и Виджай, которые были этими стражниками Вайкунтхи, они получили проклятие. They became Hiranyakashipu and Hiranyaksha. И стали Хираньякашипу и Хираньякшей.
Yeah, also here from Shastra, Hiranyakashipu and Hiranyaksha, or all these demons are not always a personal associate from Vaikuntha, but in this case it was like that. Также мы знаем из шастр, что не всегда Хираньякашипу и Хираньякша — это стражники Свайкунхи, но вот в этом конкретном случае это было так. So Diti, she was very happy that her sons will become killed by the Lord himself. И здесь Дити, она обрадовалась, узнав о том, что ее сыновей Хираньякшу, Хираньякашипу убьет сам Господь Вишну. But she was still a little scared about her children. Но все равно она еще пока переживала за благополучие своих детей. She hoped, hopefully say grandchildren. То есть за благополучие своих внуков. Because her sons become killed, but the grandchild, she was afraid. Hopefully he will become a good fellow. Ну, то есть она поняла, что ее сыновей убьют, но она надеялась, что, может быть, хотя бы ее внук станет хорошим человеком. Then that we will hear from next time, from text 3:14-44 up to the end of the chapter. Но об этом мы послушаем в следующий раз, начиная со стиха 44 и до конца главы. Text 55. До 55 стиха. So because the Kashyapa told her, your grandson, he will become not a demon, he will not be an asura, he will be a great devotee, he will be a Mahachan, a Mahabhagavata. Потому что Кашьяпа, он скажет ей, что твой внук, он не станет демоном, он станет великим преданным Махаджаном. And he will glorify your whole Daitya dynasty. И он прославит всю твою семью и династию Дайти. So Diti, when she heard about that, she felt great blessing. И когда Дити это услышала, она почувствовала, что на нее низошло великое благословение. So before the end of the class, I also want to say something about three kinds of because Jai and Vijay became cursed to take three times birth as asuras. И до конца, еще до завершения лекции, я бы хотела рассказать о том, что Джай Виджай, они получили проклятие, что они родятся 3 раза, как асуры. First as Hiranyakashipu and Hiranyaksha, and then killed by Varaha and by Lord Nrsimhadev. Первый раз они родятся как Хираньякша, Хираньякашипу, и их убьет Господь Вараха и Нрисимхадев. And the second time they became known as Ravana and Kumbhakarna. А во второй раз они родятся и будут звать Равана и Кумбхакарна. That time they became killed by Lord Ramachandra. И в этот раз их убьет Господь Рамачандра. And the third time Shishupal and Dantavakra, then they became killed by Lord Krishna himself. И в третий раз они родятся как Шишупала и Дантавакра, и сам Господь Кришна их убьет. So on the 17th April, we celebrate Ram Navami, appearance day of Lord Ramachandra. И 17 апреля, вот уже скоро мы будем праздновать день явления Господа Рамачандра. So you can read Krishna World articles like from 16 and И вы можете почитать этот наш журнал «Мир Кришны» с 16 номера. And one I want to read you from 5th canto, from the prayers of Hanuman. И еще я бы хотела кое-что почитать вам из 5-й песни молитвы Ханумана. Because Hanuman is great Ram Bhakta. Потому что Хануман, он является великим бхактой Господа Рамы. So, although he is a kind of a monkey,
He's a King Purusha. Хотя он похож на Кимпурушу, своего рода Виньяну, He resides in King Purusha Varsha also. он также живет на этой Кимпуруша-варше. He resides in two places, in Ram Loka and in King Purusha Loka. Он живет в двух обителях, на Рамлоке и на We Кимпуруша-варше. can read about it from 5th canto 19, chapter text 5. И мы почитаем об этом из 5-й песни 19 главы, текст 5. Hanuman prays, Martyavataras Viham Martya Shikshanam Raksho Vadhayaiva Da Kevalam Vibho Kutonyata Syat Ramatasva Atvana Sita Kritani Vyasanani Shvarasya. It was ordained that Ravana, chief of the Rakshasas, could not be killed by anyone but a man. And for this reason, Lord Ramachandra, the Supreme Personality of Godhead, appeared in the form of a human being. Некогда жил на свете предводитель Ракшасов Равана, которого не могло убить ни одно существо, кроме человека. Поэтому Господь Рамачандра, Верховная Личность Бога, пришел на землю в человеческом облике. His mission, however, was not only to kill Ravana, but also to teach mortal beings that material happiness centered around sex life or centered around one's wife is the cause of many miseries. Помимо расправы над Раваной, у Господа Рамачандры была еще одна цель. Он намеревался показать обыкновенным смертным, что тот, кто ищет счастья в семейной жизни и интимных отношениях с женой, обрекает себя на бесчисленные страдания. He is the self-sufficient Supreme Personality of Godhead, and nothing is lamentable for him. Therefore, why else could he be subjected to tribulations by the kidnapping of Mother Sita? Верховный Господь самодостаточен и не подвержен скорби. Так чем же еще объяснить то, что он прошел через столько испытаний, когда Равана похитил Ситадеви? Navaisa Atmatma Vatam Suritama Saktastri Lokyam Bhagavan Vasudeva Nastri Kritam Kasmalam Ashnuvita Na Lakshmanam Chapi Vihatum Arhati. Since Sri Ramachandra is the Supreme Lord Vasudeva, he is not attached to anything in this material world. He is the most beloved supersoul of all self-realized souls, and he is their very intimate friend. He is full of all opulences. He could not possibly have suffered because of separation from his wife, nor could he have given up his wife and Lakshman, his younger brother. To give up either would have been absolutely impossible. Будучи Верховной Личностью Бога Васудевой, Шри Рамачандра чужд любой мирской привязанности. Он, сверхдуша, лучший друг и высший объект любви всех осознавших себя душ. Господь Рамачандра – полноправный владыка всех совершенств, поэтому не может быть и речи о том, чтобы он страдал от разлуки с женой, или о том, чтобы он отверг ее и своего младшего брата Лакшмана. Такое было бы просто немыслимо. Na janmanunam mahatosa saubhagam na vanna buddhir narikritis tosha hetu taryat vishrishtan apino vanaukashas chakara sakhe bhakta Lakshmana gracha. One cannot establish a friendship with the Supreme Lord Ramachandra on the basis of material qualities such as one's birth in an aristocratic family, one's personal beauty, one's eloquence, one's sharp intelligence, or one's superior race or nation. None of these qualifications is actually a prerequisite for friendship with Lord Sri Ramachandra. Otherwise, how is it possible that although we uncivilized inhabitants of the forest have not taken noble births, although we have no physical beauty, and although we cannot speak like gentlemen, Lord Ramachandra has nevertheless accepted us as his friends.
Невозможно стать другом Верховного Господа Рамачандры просто благодаря своим мирским достоинствам, таким как знатное происхождение, красивая внешность, красноречие, проницательный ум или принадлежность к высокоразвитой расе. Ни одно из этих достоинств не привлекает Господа. А иначе как объяснить, что Шри Рамачандра признал своими друзьями нас, простых лесных жителей, которые не отличаются ни красотой, ни знатным происхождением, ни умением изящно говорить. Suro asura vyapyata anaro nara sarvatmanaya sukritakyam uttamam pacheta ramam anuchakritim harim ya uttariyan anayat koshalan divamiti ya uttaran anayat koshalan divam iti. Therefore, whether one is a deva or an asura, a man or a creature other than a man, such as a beast or bird, everyone should worship Lord Ramachandra, the Supreme Personality of Godhead, who appears on this earth just like a human being. There is no need of great austerities or penances to worship the Lord, for he accepts even a small service offered by his devotee. Thus he is satisfied, and as soon as he is satisfied, the devotee is successful. Indeed, Lord Sri Ramachandra brought all the devotees of Ayodhya back home, back to Godhead. Поэтому каждый, будь то полубог или демон, человек или любое другое существо, зверь, птица и тому подобное, должен поклоняться Верховному Господу Рамачандре, который приходит на землю в облике человека. Тому, кто поклоняется Верховной Личности Бога, нет нужды предаваться суровой аскезе, ибо Господь принимает от своего преданного любую, даже самую незначительную услугу. Удовлетворив Господа своим служением, преданный достигает высшей цели жизни. Именно так, по милости Шри Рамачандры, все его преданные, жители Айодхи, вернулись домой к Богу на Вайкунтху. Purport, Sri Ramachandra is so kind and merciful to his devotees that he is very easily satisfied by a little service rendered by anyone, human or not. This is a special advantage of worshipping Lord Ramachandra. And there is the same advantage in worshipping Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, Lord Krishna, and Lord Ramachandra in the manner of Kshatriyas sometimes show their mercy by killing asuras. But Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu awarded love of God without difficulty even to the asuras. All the incarnations of the Supreme Personality of Godhead, but especially Lord Ramachandra, Krishna, and later Chaitanya Mahaprabhu, delivered many of the living entities present before them, indeed almost all of them. Sri Chaitanya is therefore represented in the sixth-armed form of Satpuja Murti, which is a combination of Ramachandra, Krishna, and Chaitanya Mahaprabhu. The best purpose of human life can be fulfilled by worshipping the Satpuja Murti, the form of the Lord with 6 arms, 2 arms as Ramachandra, 2 arms of Krishna, and 2 arms of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Господь Шри Рамачандра очень добр и милостив к своим преданным, поэтому любой, кто поклоняется Ему, будь то человек или какое-либо другое существо, способен удовлетворить Его даже самой скромной услугой. В этом особое преимущество поклонения Господу Рамачандре, и точно такое же преимущество получают те, кто поклоняется Господу Шри Чайтанья Махапрабху. Господь Кришна и Господь Рамачандра выступали в роли кшатриев, поэтому иногда они оказывали свою милость асурам, убивая их. Но Господь Чайтанья Махапрабху никого не убивал. Он щедро одаривал всех, даже асуров, любовью к Богу. Все воплощения Верховной Личности Бога не сходят в этот мир, чтобы освобождать падшие души, но больше всего живых существ освободили Господь Рамачандра, Господь Кришна и не так давно Господь Чайтанья Махапрабху. Они спасли, по сути дела, всех, кто так или иначе соприкоснулся с ними. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху иногда изображает в облике Шадбуджа Мурти, шестирукого воплощения, объединяющего в себе Господа Рамачандру, Господа Кришну и Господа Шри Чайтанью Махапрабху. Поклоняясь Шадбуджа Мурти, у которого 2 руки Рамачандры, 2 руки Кришны и 2 руки Шри Чайтаньи Махапрабху, каждый может достичь высшей цели жизни. Hare Krishna, Krantaraj Sima Bhagavatam Ki Jai.
Maybe some questions, comments? Может быть, какие-то вопросы, комментарии? Jagannathacharya has a question. Okay. Thank you, Guru Maharaj, for the class. Please accept my humble obeisances. Hare Krishna. Господь в Вайкунхе хотел поиграть и убить здесь Хираньякашипу и Хараньякшу, но они здесь так долго, Хираньякашипу так долго правил, и столько зла причинил. Как-то вот странно это, что Господь просто для того, чтобы поиграть, получается, вся вселенная страдала от Хираньякашипу. As we heard, that Lord, he wanted to play and he wanted to have a fight in material world, and he he arranged for Hiranyakashipu and Hiranyaksha to take birth here, but it sounds a little bit strange, because before he killed Hiranyakashipu, it was very long time when Hiranyakashipu was torturing people. So many people he tortured, and it was suffering so long time. So because Lord Vishnu wanted to play, wanted to perform his leelas so long, so many people had to suffer. It's a little bit strange how to understand. No, it's not a question that I can answer you. It's because Bhagavatam is beyond the time. Но на этот вопрос, не то, что я могу ответить на этот вопрос, Бхагаватам, он выше времени. It gives us just an idea why the Lord comes. Вне времени, он просто нам дает понимание, почему Господь приходит. He comes in different ages, and anyway, as a Varaha, as Varahadev, he came practically to save the earth and to kill the demon Hiranyaksha. Он приходит в разные эпохи, и, например, Вараха, он пришел спасти землю и убить Хираньякшу только. So this way the people have opportunity that the earth region, Bhu Mandala, is still existing. It's not going down to the Rasatala locus or coastal ocean. И поэтому у людей, которые должны жить на земных планетах, на земном регионе, у них появилась опять возможность жить здесь, а иначе бы Земля бы осталась на низших уровнях Расаталы и в этом океане Гарма. There were anyway many systems at that time, Dharma, and the people anyway have the choice to either act in dharmic way or in adharma way, and the Varnashram system was there. Но много было систем разных, в то время у людей есть выбор, выбрать, следовать дharме или адхарме, и в любом случае все следовали системе Варнашрамы. Therefore, they say to actually be taking part in the Kali Yuga, it's a great blessings, because in that time easily we can make life perfect by engaging in the Sankirtan Yagya, because in this age Lord Chaitanya appeared. Поэтому даже говорится, что родиться в Кали-югу — это благословение, можно быстро получить благо и получить освобождение, занявшись воспеванием святых имен, которые дал Господь Читания. It is also stated in other places that there is no avatar more merciful than Lord Krishna or Chaitanya Mahaprabhu, because only they themselves could give love to Krishna. И даже в других местах Писания говорится, что нет никого более милостивого Господа Кришны и Господа Чайтаньи Махапрабху, потому что только они могут наградить людей любовью к Кришне.
Others could benefit their worshippers and also grant them some position in the spiritual world, like in Ramachandra case. Другие воплощения, они также могут дать огромное благо своим поклоняющимся и забрать их в духовный мир на Вайкунху, как сделал Господь Рамачандра. But before all other avatars, even those who were killed, they didn't attain liberation. We heard, that Hiranyakashipu and Hiranyaksha, they took 3 times birth. Но до этого даже другие воплощения, которые убивали демонов, они не получали освобождения, как мы слышим в случае с Хираньякашипу и Хираньякшей, им пришлось родиться 3 раза. Sometimes we hear that they even appeared 4 times because they also appeared as Jai and Vijay, as in Chaitanya. What's the name? Jagai Madhai. И мы даже слышим, что они еще и родились 4-й раз, чтобы участвовать в Господочитании и стали Джакай Матай. So then they got guaranteed mercy. И в этот раз уже они гарантированную милость получили. Of Nityananda and of Chaitanya Mahaprabhu. Господа Нитянанды и Чайтанья Махапрабху. Good, there's someone else. Поля raised the hand. Okay. Харе Спрашивайте. Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны. Спасибо большое за лекцию. Вот насчет Кали и его челов я хотел спросить, что вот вожделение. В прошлой лекции вы говорили, что Дити, она была как бы в таком состоянии, когда ее было очень тяжело вразумить, и, в принципе, она понимала, что это не есть хорошо, и ее супруг пытался все-таки ее разуметь, и это неудачно. И я хотел бы попросить вас, пожалуйста, может, как-то побольше эту тему раскрыть, потому что вот бывает так, что как раз тоже это вожделение атакует, и это так неудачно, что и как-то это мешает практике. Вот хотел попросить как-то побольше об этом узнать. Спасибо большое. About the incident with Diti, because she actually understood that she behaved wrong, and sometimes we also feel that this lust attacking us and disturbing our devotional service. So can you explain, maybe give some advices of how to deal and how to understand why it's happening? I already hinted out in the lecture. Ну, в лекции я уже намекал на это, давал намеки. Kali Yuga is a difficult time. Кали-юга очень сложное время. So it's, although many weaknesses and tests are coming, still we can overcome it easily if we take shelter in following Guru's instructions and to chant the holy name and worship the deity in a regulated basis without offenses. Что очень много слабостей и препятствий в этом веке возникает, но мы можем с легкостью преодолеть это все, если будем строго следовать наставлениям гуру, воспевать святое имя, поклоняться божествам. And we can never trust the mind. The mind is chanchala, is very flickering. И уму никогда нельзя доверять. Ум очень изменчив и неустойчив. Therefore, we have to learn him to follow the regulative principles of freedom by giving him a higher taste that he understands that is something very nice. It's also something to relish, because everyone has to relish. You cannot live without relishing anything. Поэтому мы должны давать ему, следуя этим принципам свободы, регулирующим принципам свободы, мы также должны давать ему духовный вкус, высший вкус, потому что невозможно жить без вкуса.
So if you give your mind and senses a higher taste, then they can give up the lower taste. И если вы будете давать уму и чувствам высший вкус, тогда им легко будет отказаться от низшего вкуса. Because tastes are always there, Maya is always nearby. Потому что низший вкус, он все время рядом, поджидает нас. Майя, она все время рядом. You never be self-confident and puffed up and think, so now I mastered it, I'm successful. Поэтому никогда нельзя быть самоуверенным и убежденным, что все, теперь я уже справился с этой проблемой. Well, it's actually very difficult stage if you're like that. So we always should try to be courteous and respectful and surrendered, to Krishna and always depend for his mercy and his protection. И это очень опасная ситуация. Мы все бываем в такой ситуации, поэтому нужно быть всегда очень осторожным, очень внимательным и всегда предаваться Кришне и следовать процессу. Okay? Yes, thank you very much. Hare А Krishna. еще можно маленький вопросик? One more small question. Okay, small. Okay. Вот вы упомянули, что Джая Виджая 3 воплощения их ожидает. А вот, наверное, я по своей тупости прослушал, что вот 4-е воплощение Джагай Мадхай. Вот это тоже Джая Виджай, просто мне как-то что-то в голове нету конкретного авторитетного понимания. Было проклятие на 3 воплощения, а тут 4-е. Как это так? So, Vijay, they got cursed that they would take birth 3 times. So, and now I hear that they also came as Jagai and Madai 4 times. How it's happened? How it's happened? Like it was cursed for 3 births. It was their choice, their own choice. It was not a curse. It was their choice to also participate in Chaitanya Lila, so that they get the ultimate mercy, that they also can enter into eternal Gora Lila. Это уже 4-й раз, это уже они не по проклятию родились, это уже выбор был свой, собственный. Родиться в игры Господа Чайтаньи и получить возможность участвовать в Гора Лиле. Also, this is a very special blessing to simultaneously experience Gora Lila and Krishna Lila. Потому что это очень особое благословение одновременно участвовать и в Кришна Лиле, и в Гора Лиле. These you only can get by the mercy of Lord Chaitanya Nityananda. И это благословение можно получить лишь по милости Господа Чайтаньи и Нитянанды. Then you can realize Chaitanya Lila and Krishna Lila is not different. И тогда вы сможете осознать, что Чайтанья Лила и Кришна Лила, они это как бы одно и то же, они не отличны. Thank you very much. Спасибо большое. Примите мою поклон. Please accept my obeisances. Thank you very much. Okay, then we can stop, huh? No more? Vanamali. She has a question. Hare Krishna Guru Maharaj, thank you for the class. You were speaking about Diti, that she was happy that she will have a pious grandson, which is Prahlad. So is there in Bhagavatam some dialogue between grandmother and her grandson, or it's not mentioned? I cannot remember now. So. Ванамаля спросила, вы сказали, что Дити обрадовалась, что у нее будет такой замечательный внук, Прохлад, а есть ли где-то упоминание Бхагаватам или еще где-то беседа между Дити и Прохладом? Гуру Махарадж говорит, сейчас не припомню. I cannot remember. You read 7th canto, there the story is there. Читайте 7-ю песню, эта история там описана. More else I don't know. А больше этого я не знаю. Okay, thank you. Hare Krishna, glory to Prabhupada.
Спасибо большое. Хари Кришна, со славой Шриле Прабхупаде. Till next weekend. До следующих выходных. Hare Krishna. Кришна Гуру Махарадж. Hare Krishna. Jai. Thank you. Hare Krishna. Thank you very much, Jai. Guru Maharaj. Хари Кришна Jai. Гуру. Shiva Santa, very good. Thank you, Guru Maharaj. About Sabuj was very special at the end. Yeah, I thought about him. И про Сабуджа особое было упоминание. Гуру Махарадж говорит, да, я про него подумал. So you can make a nice puja to him on Ram Navami. Надо хорошую пуджу ему провести на Рамнавами. Okay. Yesterday we went to Katwa. Sanya's place. Yeah, and then this Jajigram, Srinivasacharya house, Okay. and there is also Sapuja. There he also worship. Anamali was with you? Yeah, Yes. Very nice time. She didn't tell me. она еще не... Вчера мы ездили в Катву, и в Яджиграм, где жил Шринивасачарья, там тоже Сабуч на алтаре. И поначалу тоже ездила, но пока что она еще не сказала ничего. We can send you some pictures. Мы пошлем фото. Why not? Почему нет? It is very special. Bhajan Kutir, the tree, which was he was sitting with Narottam Das Thakur and preaching, and Ramachandra Kaviraj was going with his wedding, and he heard Srinivasacharya preaching to Narottam, and he came after wedding immediately to surrender. That's one version. Yeah. I didn't hear about Narottam, that he was speaking to his disciples, but Narottam was not there at that time. Он, наверное, говорил своим ученикам, Нароттама в то время там не было. There is a photo of him and Narottam. They said Narottam often was there. Maybe later on, they combined everything. You know how it goes. Ну, может, позже они там чего-то добавили. Мы знаем, как такое бывает. But according to Shastra, Narottam because Narottam was not a direct disciple of Srinivas. Нароттам, он не был прямым учеником Шринивасачарьи. Ramachandra was Narottam was disciple of Lokanath Goswami. And Shiksha from Shiva Goswami. Учеником Локананда Госвами и Шикша учеником. They were very good friends. Они были друзьями. Very good, close friends. Близкими друзьями. Sankirtan partners also, because they were sent to Bengal for bringing the Goswami literatures there. И они также были друзьями в Санкиртане, потому что Госвами отправили их в Бенгалию отвезти литературу Госвами. And anyway, Srinivas, this happened later when Srinivas already preached in Bengal and Narottam in East Bengal. И это уже позже произошло, когда Шринивасачарья он проповедовал в Бенгалии, а Нароттам Дас Тхакур в Восточной Бенгалии. He was sitting underneath the tree, and he spoke about Krishna with his disciples. И Шринивасачарья сидел под деревом и говорил о Кришне с учениками. And then in this wedding parade of Ramachandra Kaviraj with his bride passed by. И как раз в это время шла свадебная процессия Рамачандры Кавираджа со своей невестой. And Srinivas was very impressed by the beauty of that person. И Шринивас, он был очень впечатлен красотой этого человека. He had an appearance like Kamadev, like Cupid. Рамачандра, он был похож на Камадева, Купидона.
And he asked his disciples, you know who this person is? И он спросил у учеников, а вы знаете, кто это? Told him that this is Ramachandra Kaviraj, the son of Chiranjeev Sen. И они сказали, да, это Рамачандра Кавирадж, он сын Чиранджив Сена. And he's on his wedding. И у него свадьба сегодня. And then Srinivas said, oh, what a waste. He felt compassion. He's so beautiful. He looks so nice. It would be nice that he would be a devotee, not wasting his time to become in family life. И Шринивасачарья сказал, о, как жалко, какая потеря. Было бы здорово, если бы он свою жизнь посвятил служению Кришне, а не просто так потратил ее зря. Then later on they met, Srinivas and Ramachandra Kaviraj. И позднее они встретились, Шринивас и Рамачандра Кавирадж. Then Srinivas, I would say, also narrated the glories of Narottam Das. И тогда Шринивас, он рассказал о Нароттам Дасе, о его величии. And when Ramachandra heard about Narottam Das, he felt like I knew this person since long time. И когда Рамачандра услышал, как Шринивасачандра рассказывает о Нароттаме, он почувствовал сразу же, что я знаю этого человека уже очень давно. And he became very eager to meet him. И он очень сильно захотел встретиться с ним. But at that time, Narottam Das Thakur was not residing in Chachigram. Но в этот именно момент Нароттам Дас Такур не жил в Яджикраме. Because he had his own Prabhu Dattadesh. It was mostly Bengal, East Bengal. Потому что у него была своя область для проповеди, это было в Восточной Бенгалии. And then later on they met. И позже они встретились. I think they met in Vrindavan. Я думаю, что было во Вриндаване. They are now not so for sure, but they met. Ну, я точно не уверен, но они встретились. They became very close friends. И они стали близкими, очень близкими друзьями. Srinivasacharya, he was singing, Narottam Das Thakur, he was singing Ramachandra Sangamage, Narottama Das. И поэтому Нароттам Дас Такур поет Рамачандра, Сангу, Маги, Нароттама Дас. But he was always eager to receiving the association of Ramachandra Kaviraj. Что он всегда очень хочет общаться с Рамачандрой Кавираджем. So that's the version I know from the books. Вот эту версию я знаю из книг. But therefore I say that there are many different versions. Поэтому я говорю, что много разных версий есть. Depends on which shastra you take as authoritative. Это зависит от того, какую шастру вы принимаете за авторитет. So, according to our line of Sampradaya, coming from Bhaktisiddhanta Saraswati, the Bhakti Ratnakar is the most authoritative evidence or biography of Srinivasacharya's life. И в соответствии с нашей линией, которую прочертил Бхактисиддханта Сарасвати Такур, самая авторитетная книга о жизни Шринивасачарьи – это Бхакти Ратнакар. There are other ones, they're also mentioned sometimes in some biographies, but they're considered doubtful as authority. Еще есть другие книги, которые упоминаются иногда, что там тоже описывается биография, но они ставятся под сомнение, что они авторитетные. Okay, Vasanta. Thank you, Kamaraj. Thank you for telling us this story. Sorry for the disturbance. It's so nice. Thank you for authorized version.
Авторитетную версию. Okay, good then. Hare Krishna. Have a nice day. Haribol. Hare Krishna, Hare Krishna. Thank you. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Thank you, Guru Maharaj. Харе Кришна, Гуру Махарадж.